Okay. Yes. Okay, dear students. So today now we are going to discuss about the fourth semester. That fourth semester is a skill enhancement course. So in that skill enhancement course, so that is in biofertilizers and technology. That is our topic. So here, biofertilizers. What is the meaning of in biofertilizers? Yeah. Here, bio means that is in life. Bio means that is in life. So next, now you see here, by the definition of biofertilizers are that is of living organisms. Which one? That is in bacteria, and similarly second one that is of in fungi, and next one that is in cyanobacteria. That so these are all the living organisms, bacteria, and next one is of fungus, and next one that is of cyanobacteria. So these are all the bacteria, these are all the organisms we are looking inside some of the other organisms, okay, that enrich the nutrient quality of the soils. So these are all the organisms are giving some nutrients. Nutrients. So we call that is biofertilizers is also called bino binoculants. Binoculants means these are all the living organisms. These are all the living organisms. You are looking inside the other inside the other type of organisms, other type of organisms. So we call that is inoculants. And binoculars are eco-friendly. Means some of the living organisms associated with others, closely associated. So just like we call that is eco-friendly. They don't have adverse effect on soil and fauna and flora. Okay, so these are all the organisms. It's not affected to our flora and fauna and any other living organisms. The binoculars, these whatever you are looking inside the organisms, so these binoculars can also be used to biopesticides, biopesticides. So which do not have that is of in residual effect of crop products. Okay, so this is the definition of biofertilizers. So listen here to all of you. So this is జీవ ఎరువులు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ జీవ ఎరువులు అంటే బయో అంటే జీవము. దానివల్ల నిర్వచన ప్రకారం కనుక మనం చూసేస్తే జీవ ఎరువుల యొక్క మృతిక మరియు వాటి యొక్క పోషణ నాణ్యతను వృద్ధి చేసేటువంటి యొక్క వృద్ధి చేసేటువంటి యొక్క జీవ జీవ జీవులు అయితే కలిగి ఉంటాయో వాటిని జీవ ఎరువులు అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. So ఈ జీవ ఎరువులు, you see here, for example, when you are looking in one bacteria, so when you are looking in one fungi, these bacteria, fungi, so we are looking inside in other living organisms. That's why we call that is of in binoculants. Call that is in binoculants. But సో ఈ రకంగా మొక్క యొక్క లోపలి భాగంలో వేరే కొన్ని జీవులు నివసించడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాటిని మనం ఇక్కడ బయో ఫర్టిలైజర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంటాం. దానివల్ల మొక్కకు చెడు కావడం అనేటువంటిది ఏమాత్రం ఉండదమ్మా. దానివల్ల మొక్కకు హెల్ప్ కావడమే జరుగుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల గ్రోత్ అనేటువంటి డెవలప్మెంట్ కావడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది కనుక దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటారంటే బయో ఫర్టిలైజర్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. మీన్స్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్స్. సో దీస్ ఫర్టిలైజర్స్ these are all the fertilizers are coming from other living organisms. That's why we call that is biofertilizers. Is it clear now? Yeah. So next now you see some of the examples means, for example, azotobacteria, okay, and azolla, acetobacter, trichoderma, bacillia thuringiensis, okay, and aspergillus. So for example, these are all the biofertilizers. Yes. So next now you see, so we are going to the topic that is of nitrogen fixing. That is of nitrogen fixing in biofertilizers. Nitrogen fixing of in biofertilizers. Okay. The first of all definition means biofertilizers. Some of the living organisms close association other biolife forms. So these living organisms never
and not harmful to. So where we are looking to other bioforms, other bio-living organisms. Yes. So now you see here. So we are going to on the most important topic, that is nitrogen fixing of biofertilizers. Nitrogen fixings means some of the living organisms. Okay. So where we are looking means when you are looking in the root, in that root, we are looking some of the living organisms. So these living organisms are produced to some type of the growth, some type of the growth regulators. So now you see here, this one, that is of జీవ పెరుగుదల ఖనిజ పోషకాల లభ్యతపై ఆధారపడి కలిగి ఉంటుంది. This is the most important point here. You see, the growth of all organisms, the growth of all organisms depends on the availability of which one, that is in minerals and nutrients. So see one life forms, how the life forms are developed here, depending on how to take the food materials, depending on the food materials. So nitrogen is the most important nutrient. Nitrogen is the most powerful, important nutrient to all living organisms. Okay, the nutrient is required in large amount for plant growth and development. So as it is an essential component of proteins, where that is of nucleic acids and other cellular constructions. So these nitrogen is most important for where it is coming. Nitrogen, where it is coming means, so there is an abundant supply of nitrogen in the earth atmosphere. So nearly it is in 79% in the form of nitrogen gas. Okay, 70, almost all 80% of in the form of nitrogen gas. So which is that is unavailable to plants. It is estimated that about every hectare of the ground there are minimum 80,000 tons of this unavailable nitrogens. Okay, so in spite of the nitrogen is unavailable for use by the most organisms because there is a triple bond between the two nitrogen atoms. So where it is making in molecular almost inert, almost that is often inert. So in order to use it by plants, it needs to be fixed. It may be that is often fixed in the form of which one, that is in ammonia or nitrate, So that is often ion through either the industrial process, or through where that is often biological nitrogen fixation, that is often B and F. So there is without these nitrogen fixes, life on this planet would be where it is in the probably disappear within the relatively short period of time. Okay, so the process is most important here. So you see, ఒక మొక్కల యొక్క పెరుగుదలకు డెవలప్మెంట్కు నైట్రోజన్ అనేటువంటిది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. అసలు నైట్రోజన్ అనేటువంటిది లేకుండా జనరల్గా డెవలప్మెంట్ ఏ జీవి కూడా డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండదు. సో అదే రకంగా మొక్కలు డెవలప్మెంట్ కావాలి అని అనుకుంటే నైట్రోజన్ అనేటువంటి చాలా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ సి ద ప్రోటీన్స్, జీవిలో ప్రోటీన్స్ డెవలప్మెంట్ కావాలనుకున్నా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ కేంద్రక ఆమ్లాలు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ డెవలప్మెంట్ కావాలనుకున్నా కూడా, సో నైట్రోజన్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 79% nitrogen, it is available in only gas. ఓకేనా? సో బట్ మొత్తం గ్యాస్ రూపంలో కలిగి ఉంటుంది కనుక ఇది మొక్కలకు జీవులకు అందుబాటులో ఉండడం అనేటువంటిది జరగదు.
you know. So that's why, so these nitrogen is మార్పు చెంది అమోనియాగా మారే ప్రక్రియ అయితే కలిగి ఉంటుందో, సో వి కాల్ దట్ ఈస్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్స్. ఓకేనా, వి కాల్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్స్. సో అండ్ నెక్స్ట్ నౌ యూ సీ హియర్. సో yes, so next now you see here this one nitrogen, and next one that is of mechanism of biological nitrogen fixations. So how, so what type of mechanisms, అంటే మొక్కలలో నత్రజని స్థిరీకరణ అనేటువంటిది ఏ రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హియర్. సో మెకానిజం ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్స్? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ ఆల్రెడీ, nitrogen almost all it is in, so it is available only gas. It is available on the gas రూపంలో మాత్రమే మనకి అవైలబిలిటీగా కలిగి ఉంటుంది. దట్స్ వై హియర్ yes, the nitrogen fixing bacteria also added, that is of nitrogen compounds when the, here it is in, when the bacteria is died. The process of biological nitrogen fixations accounts for 65%. Okay, so 65% of the nitrogen currently utilized in agricultural, of which 80% comes from the symbiotic nitrogen fixations, and the rest from free living or non-symbiotic associative nitrogen fixings. This reaction can be performed exclusively by peridism prokaryotic, means the bacteria and related organisms, using an enzymes that is of a complex nitrogenase. These enzymes consist of two proteins, and iron protein, and a second one that is of in molybdenum iron proteins. Okay, so the reaction occurs, nitrogen is bound to the nitrogenized enzyme complex, that is of in ferrous protein, is first reduced by the electron donate, that electron donate by electron donate by the ferredoxins. Okay, so and next, so you see, then the reduce of ferrous protein, when the reduce of ferrous proteins, okay, binds of adenosine triphosphate and reduce, so that is of molybdenum, and the second that is of iron proteins, which donates electron to nitrogens, producing, that is of hydrogen and nitrogens bond, nitrogen and hydrogen bonds. So now you see this is of inter relations. అంటే ఇక్కడ ఏ రకంగా మనకు నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా వాట్ ఈస్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్స్, ఎట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది, మనకి ఏ రకంగా నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు, సో జనరల్ గా ఇన్ అగ్రికల్చరల్లో మనకు దాదాపుగా నత్రజని స్థాపన అనేటువంటి దాదాపు 65% వరకు మనకు ఉపయోగపడడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందులో 80%, సో 80% అనేటువంటి సహజీవన నత్రజని స్థాపన ద్వారా, మిగిలినది దట్ ఈస్ ఆఫ్ మిగిలినదేమో స్వేచ్ఛా జీవన అనుబంధ నత్రజని స్థాపన ద్వారా లభిస్తూ ఉంటుంది. నత్రజని స్థాపనలో నైట్రోజనేజ్ ఎంజైమ్ ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సో జనరల్ గా దీస్ ఎంజైమ్స్ is contain two type of the proteins. So one, it is in iron protein, second that is of in molybdenum proteins. Okay, two type of proteins is there. The iron proteins, it is of in
molecular nitrogens, the nitrogenous enzymes. So there we are looking some type of the reactions. So the reaction is supposed to with the ferredoxins. So when the ferredoxin is association with mm, nitrogen gases, and it goes to, okay, the first, that is of an iron protein is divided, and molybdenum is also divided. Okay, so this is of an existence of nitrogens. Yes, so here we are looking some type of the examples, some of the examples of an uh, the biofertilizers. So first one, that is of nitrogen fixing of biofertilizers. One, it is Histobacteria, so Clostridium, that is of an Anabino, and next there is of an Nostoc. So these are all the best example of fixation in nitrogen bacteria. Nitrogenous bacteria. Some of the important for living organism nitrogen fixing bacteria include the of Azotobacter, Clostridium, and Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Rhodospirillum, Rhodopseudomonas. So symbiotic nitrogen fixing bacteria. So where that is of in rhizobiums. Okay, that is of in rhizobiums. So rhizobium means of obligate symbiotics in leguminaceous plants. Leguminaceous plant. Okay. So and next now you see here with the associate of symbiotic bacteria, that is of in Azospirillum, and next there is of in Azotobacter, and cyanobacteria, and next there is of in Acetobacteria, etc. So this is all to the these are all the examples of in nitrogen fixings. అంటే ఇక్కడ నత్రజని స్థాపన జరిగేటువంటి యొక్క జీవులు ఏంటి అనుకున్నప్పుడు, సో వన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ ప్రాంకియా బ్యాక్టీరియా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ అనబినా బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో ఇంతే కాకుండా అసోసియేషన్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇదే that in association bacteria number one, that is of in Azospirillum, Azotobacteria, Cyanobacteria, and next one that is in Azotobacteria. Okay, so these are all the examples. Okay, yes. So some of the free livings. Okay, some of the free livings are non-symbiotic nitrogen fixed bacteria. So, so that is often very easy, and they're also looking Azotobacteria. So Azotobacteria is important group of heterotrophic free living disotropic. Okay, Azotobacteria, it is a free living. There is a disotropic. Disotropic. So means ability to use in nitrogen as the sole nitrogen source. Okay, so bacteria commonly occurring in the soils. So they are gram negative and non-symbiotic aerobic large avoid polymorphic cells of 1.52. So which one that is of in 2.0 microns. Yes. So next now we see here. Yes. So what is the Azotobacteria? One more important point of an Azotobacteria. Okay. So Azotobacteria belongs to family that is of Azotobacteriaceae. It is capable of non-converting. Sorry. So Azotobacteria belongs to the family of Azotobacteriaceae. It is capable of converting nitrogen to ammonia, which in turn is taken up by the plants. Azotobacter is present in the neutral or alkaline soils, and alkaline, that is often Pocosium. Pocosium is most commonly occurring species of in arable soils. The number of Azotobacteria rarely exceeds 10 to the power of 4 to 10 to the power of 5. So grams are 1 ml soils. Okay. Among list of biofertilizers, Azotobacteria play
the key role in harnessing to atmospheric nitrogen through its fixation in the roots as it possesses a bacterial diseases. Okay, so this is of an bacteria, and one more important point of the bacterial preparation of containing the bacterial preparation of containings. Okay, so Azotobacter cells are mainly used to in where that of in Russia and many Russia and many European countries under the trade name of Azotobacteria. The application of this increased the yield up to 20% of the crops, such as where it is in wheat and barley and maize and carrot, cabbage, etc. So this is the Azotobacteria. Similarly, second there is of Clostridium. This is also one of the most important bacteria. There is of Clostridium. So before going that one, once again, now you see Azotobacteria. So the Azotobacteria అనేటువంటిది పరపోషిత స్వేచ్ఛా జీవనము డై డై యాజోట్రోపిక్ యాజోట్రోపిక్ నత్రజని కోసము అణునత్రజనిని ఉపయోగించుకునేటువంటి యొక్క బ్యాక్టీరియా అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటి మృత్తికలో మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ రుణాత్మకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. ఓకేనా. సో వాయు సహిత దండాకారంగా ఉండి భిన్న ఆకారంలో 1.5 to 2.0 మైక్రాన్స్ పరిమాణం వరకు కలిగి ఉంది. సో ఎస్టోబ్యాక్టీరియా కొన్ని వ్యవసాయ పంటలు, శిలీంధ్ర మరియు కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధులను నిరోధిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. ఏం చేస్తుంది, కంట్రోల్డ్ ఆఫ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తుంది. ఓకే. సో వ్యాధికారక చర్యలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి శిలీంద్ర నిరోధక మరియు బ్యాక్టీరియా నిరోధక సమ్మేళనాలను ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ఇన్ Azotobacteria. And similarly, same that is of in Clostridium bacteria. Okay, Clostridium. Yeah. After next one, there is of in Cyanobacteria. Yes, Cyanobacteria. Yes, what is Cyanobacteria? Cyanophytic algae. Okay, na? The blue-green algae belongs to Cyanophytic algae. Okay, the blue-green algae belongs to Cyanophytic bacteria. Are photosynthetic free living and prokaryotic organisms capable fixing atmospheric nitrogen, that is of asymbiotically, but some cyanobacteria are known as two from symbiotic associations. They comprise unicellular, that is of colonies, and also filamentous type. Blue-green algae are widely distributed in the aquatic environment. Some of them are responsible for water blooms and stagnant water. They adapt of extreme weather conditions and are found in snow and in a hot spring where the water is 85% degrees centigrade. Most of the nitrogen blue-green algae belongs in order that is of Nostocalis, Stigonimatalis belongs to genera that is of Anabina, Nostoc, Eleutheria, Cytonema, Thylopix, etc. Cyanobacteria fix atmospheric nitrogen in aerobic conditions and specialized cells called of heterocysts by producing to the different type of the enzymes. Okay, this is first example of cyanobacteria. So these cyanophytic bacteria also blue-green algae అని చెప్పేసి తెలుగులో పిలుస్తుంటారు. సో ఈ blue-green algae అనేటువంటి కూడాను మొక్కకు కావాల్సినటువంటి యొక్క జీవికి కావాల్సినటువంటి యొక్క నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ అనేటువంటి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మనకు దీంట్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు సైనోబాక్టీరియా అనేటువంటి నీలి ఆకుపచ్చ శేవలాలు,
ఇవి స్వయం పోషక స్వేచ్ఛా జీవన కేంద్రక పూర్వజీవులు. ఇవి గాలిలోని అనునత్రజనిని సహజీవనంగాను మరియు సహజీవన రహితంగాను స్థాపన చేయవు. ఇది ఏకకణంగాను సమూహంగా సమూహంగాను తంతు రూపంలో కానీ ఉంటాయి. నీలి ఆకుపచ్చ శివలాలు జలావరణంలో విస్తృతంగా వ్యాపించి ఉంటాయి. నిల్వ ఉన్నటువంటి యొక్క జల పుష్పాలు వాటర్ బ్లూమ్స్ ను ఏర్పరుస్తాయి. నత్రజని స్థాపన చేసే నీలి ఆకుపచ్చని శివలాలైనటువంటి యొక్క అనబినా, నాస్టాక్, అలోసిరా, సైటోనిమా అండ్ నెక్స్ట్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ టొలిట్రాఫిక్ ప్రజాతులు మొదలైనవి సైనోబాక్టీరియాలు నైట్రోజనీస్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో హెటెరోసిస్టులు అనే ప్రత్యేక కణాలను నత్రజని స్థాపన చేస్తూ ఉంటాయి. హెటెరోసిస్ట్ దిస్ ఆఫ్ ఇన్ algae topic. Heterocyst means it is one type of vegetative productions. So this is of in cyanobacteria. And next one more important is that is of in anabina. You know, anabina. Same. This is also cyanophytic algae. So nothing but anabina is also genus that is of filamentous type. Filamentous cyanobacteria that exist of plankton and are known for the nitrogen fixing abilities. Abilities they form symbiotic association with certain plants of mosquitophone, some species of anabina or endophytes. So they live in the roots of cycas and azolla. Anabina is found in all types of water. Okay? The blooms or massive growth can occur in waters with a lot of nutrients under nitrogen limiting conditions. Okay, vegetative cells are differentiated into heterocysts along the length of the filament and terminal heterocyst. Cells are specialized for nitrogen fixing. Nitrogen is sequenced within these cells transform denitrogen into ammonia. So this is some of the examples of nitrogen fixing in bacteria and other symbiotic associations. So this is all non-symbiotic associations. Okay, non-symbiotic association bacteria fixing in nitrogen. Some of the symbiotic associations, same process are same, but example here it is in so rhizobium, rhizobium, and there is a frankia, frankia, rhizobium, and frankia. So this two is a symbiotic nitrogen fixing in bacteria. Yes. So this is often only bacteria. So next I know that is often azolla and so bacteria. Yeah. Yes. So next one now you see here associate symbiotic that is often azospirillum and it's often actinorhiza actinorhiza. So this is a symbiotic associations. Yeah. And so now you see here this is the first one. Nitrogen is a essential nutrient of plant growth. Estrogen is an essential nutrient for plant growth and development, but is unavailable in its most prevalent form as atmospheric nitrogen. Plants instead depend upon combined or fixed forms of nitrogen
such as ammonia and nutrients. Much of this nitrogen, much of this nitrogen is provided to cropping systems in the form of industrially produced nitrogen fertilizers. Use of these fertilizers has led to worldwide ecological problems, such as formation of coastal dead zones. Biological nitrogen fixing, on other hand, offer a natural means of providing nitrogen for plants. It is a critical component of many aquatic as well as terrestrial ecosystems across our biosphere. Extensive use of chemical fertilizers and pesticides is not only hazardous for human consumptions but can also disturb the ecological balance. Biofertilizers can help solve the problems of feeding and increasing global populations. At a time of when agriculture is facing various environment stresses, however, it is important to realize the useful aspects of biofertilizers and implement its application to modern agriculture practices. To improve and maintain the productivity of agricultural lands, the integrated approach to determine the most of favorable plant microorganisms interaction is a vital current trend of low input chemicals and sustainable agricultural systems will contribute to the goal. This helps in the realization of environmental friendly and sustainable agriculture. So this is a nitrogen fixings. Now you see here, so here nitrogen fixing అంటే ఏంటి అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఎస్ సో నత్రజని అనేటువంటిది సో హియర్ నత్రజని మొక్కల పెరుగుదలకు మరియు అభివృద్ధికి మొక్కల పెరుగుదలకు మరియు అభివృద్ధికి ఒక అవసరమైనటువంటి ఒక పోషకాహారంగా చాలా ఉపయోగపడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. అయితే సో వాతావరణంలోని నత్రజని దాని విస్తృతమైనటువంటి ఒక రూపంలో అందుబాటులో ఉండడం అనేటువంటిది జరగదు. బదులుగా మొక్కలు అమోనియా నుండి నైట్రేట్ వంటి నత్రజని యొక్క మిశ్రమ స్థిరమైన రూపాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పారిశ్రామికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన నత్రజనిని ఎరువుల రూపంలో ఎక్కువ భాగము పంట వ్యవస్థలకు అందించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఎరువుల ఉపయోగము ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. నత్రజని స్థిరీకరణ మరోవైపు మొక్కల కోసము నత్రజనిని అందించే సహజ మార్గాలను అందిస్తుంది. మన జీవావరణంలో జల సంబంధమైన భూగోళ జీవావరణ వ్యవస్థల్లో కీలక భాగం అనేటువంటిది కీలక భాగము. రసాయనిక ఎరువులు మరియు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఒక పురుగు మందుల విస్తృతమైన ఉపయోగం మానవులకు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంది. అలాగే పర్యావరణ సంతులనాన్ని కూడా భంగపరుస్తుంది. వ్యవసాయము వివిధ పర్యావరణ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు పెరుగుతున్న ప్రపంచ జనాభాను తినే సమస్యను జీవ ఎరువులు సమకూర్చుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో ఈ జీవ ఎరువుల యొక్క ఉపయోగాలను అంశాలను గుర్తించడం మరియు ఆధునిక పద్ధతుల ద్వారా నివర్తనాన్ని పనిచేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సో వ్యవసాయ భూముల యొక్క ఉత్పాదక మెరుగుపరచడానికి నిర్వహించడానికి అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి ఒక సూక్ష్మజీవి సంఘర్షణకు గుర్తించడానికి సమీకృత విధానం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా సో ఈ మొక్కలలో నత్రజని స్థిరీకరణ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. Yes, so next now you see here
We are going to the second one, that is of in phosphate. So that is of in phosphate. Okay, na? Phosphate solubilizing biofertilizers. Phosphate. So first now you see we are completing nitrogen fixing. Nitrogen fixing in bacteria. So next now you see we are going to second result of phosphate solubilizing biofertilizers. Okay? Phosphate solubilizing biofertilizers. So next now you see here ద్రావణీయత మరియు భాస్వరపు జీవ ఎరువులు అని చెప్పేసి అంటుంటారు. ద్రావణీయత భాస్వ జీవ ఎరువులు వ్యవసాయంలో హరిత విప్లవం ద్వారా ప్రపంచ ఆహార భద్రత మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి యొక్క దేశాల్లో ఆహార రూపం నుండి మిగులు ఆహార దిశగా మార్పు జరుగుట అనేది సో కొంత మనం ఈ యొక్క శతాబ్దంలో సాధించిన మిగులు ఆహార ఉత్పత్తి అనేటువంటి కొంతవరకు సాధించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో జస్ట్ నౌ వీఆర్ కంప్లీటెడ్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. సిమిలర్లీ మొక్క అభివృద్ధి కావాలనుకుంటే ఒక మొక్క డెవలప్మెంట్ కావాలంటే నైట్రోజన్ ఎంత అవసరం కలిగి ఉంటుందో అదే రకంగా భాస్వరం కూడాను దానికి అంతే అవసరం అనేటువంటిది కలిగి ఉంటుంది. ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటి కూడా మనకు అంతే అవసరము కలిగి ఉంటుంది. ఫాస్ఫరస్. ఓకే. సో మృత్తికలో కలిగి ఉండేటువంటి ఒక కర్బన ఖనిజ పోషకాలలో ఫాస్ఫరస్ నైట్రోజన్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్. The first it is in nitrogen. After the nitrogens, okay. Second stage it is in phosphorus స్థానాన్ని మనకు కలిగి ఉంటుంది. ఎస్. సో ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటి కూడాను ఈ మొక్కలకు తగినంత అందుబాటులో లేని స్థితి వల్ల మొక్కల యొక్క పెరుగుదల డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి కొంతవరకు ఆటంకము జరుగుతుంది. సో వాటి యొక్క స్వరూపాభివృద్ధికి, శరీరాభివృద్ధికి, జీవరసాయన వృద్ధికి ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటిది అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక మూలకంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. మొక్కల పెరుగుదల మరియు ఈ మొక్కల యొక్క అభివృద్ధి ఈ యొక్క ఫాస్ఫరస్ అనే ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఒక పాత్ర వహిస్తుంది. సో జనరల్లీ ఈ యొక్క ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటి మనకు మృత్తికలో దాదాపుగా 0.05% ఓకేనా ఫాస్ఫరస్ మాత్రమే కలిగి ఉంది. సో దిస్ ఫాస్ఫరస్, what is phosphorus means? It is often not dissolved irons, కర్రగానటువంటి యొక్క ఇనుము, అల్యూమినియము మరియు అదే రకంగా కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ రూపంలో ఉండటం వలన మొక్కలకు ఇందులో తక్కువగా 0.1% మాత్రం అందుబాటులో కలిగి ఉంటుంది. ఎట్లా స్టోన్స్ లా కలిగి ఉంటుంది కనుక మొక్కలకు అందుబాటులో అనేటువంటిది ఉండడము జరగదు. సో అందువలన ఫాస్ఫరస్ అనే మొక్కలు చాలా అవసరం మనకు కలిగి ఉంటుంది. ఓకే. ఎస్. సో మరి ఈ ప్లాంట్స్ ఈ ఫాస్ఫరస్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఎస్. సో ఫస్ట్ మృత్తికలో నివసించే సూక్ష్మజీవుల భాస్వరాన్ని మొక్కలకు అందుబాటులో ఉంచడానికి, మొక్కల పెరుగుదలకు దోహదం అనేటువంటి డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. సహజ పర్యావరణంలో మృత్తిక మరియు దట్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ రైజోస్పియర్ లో ఉండే అనేక సూక్ష్మజీవుల ద్రావణీయత మరియు ఖనిజీకరణ అనే ప్రక్రియ ద్వారా మృత్తికలోనికి ఫాస్ఫరస్ ను విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమూహపు జీవులు పిఎస్ఎం, ఓకేనా? ఫాస్ఫరస్
సాల్యబుల్స్ మినరలైజేషన్ అని పేర్కొంటారు. సో కరగనటువంటి యొక్క కర్బన పాస్లను కరిగించడానికి అనేక జాతులు మృత్తికా శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియాలు మరియు యాక్టినోమైసిట్ అధికంగా దోహదం చేయడం అనేటువంటి ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో మరికొన్ని ఫాస్ఫరస్ మొక్కలు శోషించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. టీఎస్ఎంలో మృత్తికలో కరగని ఫాస్ఫరస్ను ఉపయోగకరమైన స్థితికి మార్చి మొక్కలకు అందిస్తారు. కరగని అకర్బన ఫాస్ఫరస్ను కరిగించడానికి మరియు కరగని కర్బన ఫాస్ఫరస్ను ఖనిజీకరణకు అవి ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. మృత్తికలో ఫాస్ఫరస్ లభ్యత రూపాలు. మృత్తికలో ఫాస్ఫరస్ ప్రధానంగా ఆర్థోఫాస్ఫేట్ రూపంలో కలిగి ఉంటుంది. మృత్తిక ద్రావణ ఫాస్ఫరస్, కరగని అకర్బన ఫాస్ఫరస్ మరియు కరిగిన కర్బన ఫాస్ఫరస్ వివిధ రూపాల్లో మనకు కనబడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి హియర్, మొక్కలు డెవలప్మెంట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫాస్ఫరస్ కూడా మనకు చాలా అవసరం అనేటువంటిది కలిగి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ యొక్క ఫాస్ఫరస్ కూడాను భూమిలో కలిగి ఉండేటువంటి కొన్ని ఇతర ప్రక్రియల ద్వారా మనకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ పంట దిగుబడి పెంపొందించకు వ్యవసాయంలో ఫాస్ఫరస్ ఎరువులు ఉపయోగిస్తారు. సో ఫాస్ఫరస్ ఎరువులు పచ్చి రొట్టె ఎరువులో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ తొలుత మొక్కలకు అందుబాటులో ఇది చాలా చురుకుగా మృతికలో అనేక ఘటకాలతో కలిగి ఉండడము మనం చూస్తూ ఉంటుంటాము. ఎస్, సో నౌ యూ సీ one is the most important, that is of bacteria, and here, yes, so once again you listen here, phosphate of soluble biofertilizers in agriculture, where it is a green revolution, has been one of the most successful human achievements in this century, which where it is resulted in the global food security and played an important role in the transforming developing countries such as that is of in India, from being the food deficient to having a food surplus. The food surplus, chemicals, chemical fertilizers have played a significant role, but excessive, it's often significant role, but excessive use of them has led to reducing soil fertility and environment degradations. The phosphorus is the second only to nitrogen and mineral nutrient, limiting plant growth despite being available both organic, both that is of an organic and organic forms in the soils. The phosphorus is the master key element essential for morphological and physiological and biochemical development of plants. It plays an important role in plant growth and development, making up to 0.2% of plant dry weight. On the average, the peak content of soil about 0.05%. Only 0.1% is the phosphorus available for the plant is used because of its low solubility and its fixation in the soil in insoluble phosphates of iron, aluminum, and calciums. Okay. So here some of the examples of bacteria. Yes. So now you see here, Bacillus bacteria, Bacillus megatherium. The Bacillus of megatherium is of where it is in. Okay, here I am. Feelings is of bacteria. Bacillum. Oh, where it is in, that is of the Bacillus, that is of megatherium. Bacillus megatherium, it is a gram-positive endospore forming rod-shaped bacteria. Is mainly aerobic. It is found in soil and in widely diverse habitats. It is of in bacteria, megatherium, and megatherium is amongst the biggest known bacteria with a cell length up to 4 microns diameter to 1.5 micrometers.
Bacteria megatherium is so inoculation was reported to high potential as a plant growth promoter in enhance of growth of several plants. Increase in growth was associated with organic and acid production and phosphate solubilization capacity of bacteria megatherium. Bacillus megatherium produces organic acids such as lactic acid, gluconic acid, and citric acid, succinic acid, and propionic acid, and enzymes that help solubilize the fixed phosphorus into exchangeable from bacteria, bacteria Bacillus megatherium enables to solubilization of 15 to 10 to 15 kilograms per acre. Bacteria megatherium is reported to be suitable for application on cereals, millets, pulses, oilseeds, fibers, crabs, sugar crops, vegetables, fruits, and spices, flower, medicinal crops, and ornamental plants. So this is the Bacillus of megatherium bacteria. సో బ్యాసిల్లస్ మెగాథీరియం అనేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా దాదాపుగా ఇది మనకు ధనాత్మకంగా ఉండేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా అంతఃసిద్ధ బీజోత్పత్తి ద్వారా వాయుసహిత బ్యాక్టీరియా ఇది నేలలో మరియు విభిన్న ఆవాసాల్లో విస్తృతంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా మెగాథీరియం అనేది 4 మైక్రాన్స్ వరకు పొడవు కలిగి 1.5 మైక్రాన్స్ 1.5 మైక్రాన్స్ వ్యాసార్థం కలిగి అతిపెద్ద బ్యాక్టీరియాల్లో ఒకటి ఉంటుంది. మెగాథీరియం ఎనాక్యులేషన్ వరి అనేక మొక్కల వృద్ధి వర్ధకంగా నివేదించబడి పెరుగుదలలో వృద్ధి సేంద్రియాలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి బ్యాక్టీరియా. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ అండ్ బ్యాసిల్లస్ ఆఫ్ సర్క్లాన్స్ సూడోమోనాస్ striata. Yes, so this is all the bacteria and some of the fungus, some of the fungus is also produced to the phosphorus. Okay, na? So that is an example where it is in PSM. Just 1 minute. Fungi, that's of Penicillium aspergillus avamori, So these are also most important bacteria. And now you see here, the phosphorus. Phosphorus is the key element essential for morphological and physiological and biochemical development of plants. It's play an important role in the plant growth and development. Soil microorganisms play an important role in soil. The phosphorus, dynamic and subsequent availability of phosphate to the plant and enhance plant nutrient acquisitions. The phosphorus solubilization microorganisms PSM or of a soil fungi, bacteria and actinomycetes. They solubilize insoluble inorganic mineral P and mineralization soluble of organic P. The phosphorus exits of chiefly as orthophosphate in soil. The insoluble and inaccessible forms of phosphorus are hydrolyzed to soluble and available form through the process of solubilizations. There's of inorganic mineralizations, the insoluble inorganic phosphate components such as tricalcium phosphate, aluminum phosphate, iron phosphate, etc. may be converted to that is of soluble phosphorus by phosphorus solubilizing organism inhabiting different soil ecosystems. The primary mechanism is insoluble inorganic phosphate solubilization by PSM streams is associated with the production of low molecular weight organic acids. The organic forms of phosphorus are the components of
phytins, that is of phospholipids, nucleic acid, and inositol phosphates. The inoculation of plants with the selected PSP to increase of nature population can mobilize phosphorus from poorly available source and therefore there is of improved plant nutrition. Many soil bacterial species of the genus Bacillus, Pseudomonas, and Rhizobium are the potential phosphate solubilizer commonly present in the soil. In general, phosphate solubilization fungi (PSF) possesses greater ability to release P-form repellent inorganic inorganic phosphorus when compared to bacteria. Fungi exhibits train traits such as mineral solubilizations, biodegradation, phosphate mobilization, biological control, and production of secondary metabolites. Among the rhizophores, microbes, the important genera of Penicillium and Aspergillus species are the dominant phosphorus-solubilizing filament fungi found in rhizosphere are widely they are widely used as producer organic acids.
एका दिशेने